My answer is no. We don't need to produce hundreds and thousands of fundamental physicists or chemists. Where they end up, many of them will end up in bank managers, as bank managers, or like working in private sector, which is no way connected to what they have studied. So what Ireland is currently doing is like changing all the like fundamental courses into career oriented courses. For example, in my university there is no chemistry or physics courses. We have pharmaceutical science, pharmaceutical chemistry, semiconductor processing, um, and also robotics. So it's based on the regional requirement and economy. I'm talking from the west of Ireland. We have a lot of biomedical industries here, biomedical and pharma industries. So the university courses are framed or developed based on the regional requirements. So my recommendation to MG University and to the educators in Kerala to start thinking about should we invest a significant amount in fundamental science. We need fundamental science, but that should only be done maybe in ISER or in IITs. We don't need that many fundamental scientists. I think we should start focusing on developing new career-oriented courses. My second recommendation is that most of our colleges will be closed down soon. Okay, trust me. If you look at numbers, the numbers of students studying for chemistry and physics is coming down every year. So in future, so what my recommendation is to merge 2 or 3 or maybe up to 5 colleges into a technological university. That also happened in Ireland. I can give a number of examples of like in my university, we are a very reasonably like a recently formed university, only 3 years old. We are formed by joining 9 different small different institute of technologies or colleges. Aalto University in Finland is a very good example. A number of applied sciences colleges joined together to form a technological university, and that model should be adaptable to Kerala. So I have a number of points to discuss later, but I'm happy to hear from other panel members, and I'm happy to give my points later. Thank you, Suresh. And we will quickly go to Nishar and Nisa on the aspects of education, especially undergrad and higher education sector in Australian universities, and how the ecosystem there can be adapted to MG University. On that aspect, we will start, and later we'll come to the collaborative opportunities and other things. I'll go with Nishar first. Thank you, Joshi, and glad to meet you all here. So I'm based in Melbourne. Australia is, I think, a lot of us are familiar that one of the most famous, higher education provider globally, and we have a lot of incoming student pool across the world. But I'm not really going to talk a lot about academic, insights in here, because I have been in academy. I've been in academia for more than 15 years, and then I switched my career into industry over the last 5 years. So I was in academia all basically up from postdoc all the way up to a full professor, and then moved myself into a company. I basically started my own company and going with it. So one reason is as Professor Suresh said earlier about, we don't need a lot of fundamental scientists, but we need people who are able to translate those fundamental knowledge into real world applications. So what I really wanted to highlight here is that one key message in my experience is that knowledge creation and knowledge transfer or any invention that matter only when they are translated into social, economic, or environmental outcomes. Knowledge that is not translated into impact
remains just as a potential, but never represent progress. So the translational experience reshaped how I think about what we can do about undergraduate or even a postgraduate level of education and what it can deliver to national growth or even contributing globally. So I'll stick to the point. Basically, is that graduates must be ready to embrace the world. They should not be just they are not just, we should be considering them as future workforce who are able to support the nation, a global ecosystem, and rather than just graduate that are just individuals with a vast amount of knowledge. So in my view, the gaps that we often see being just graduates to become an individual who are ready to embrace the world, how can they handle ambiguity? How can they make decisions with limited information? How can they communicate beyond their fundamental knowledge? How can they take ownership and accountability? So there are a number of factors that needs to be contributed beyond education, which if we can accommodate those into our curriculum, would significantly contribute in shaping them as future citizens who can actually contribute to progress. So I will probably stop right there, and we can discuss further as we go further. Thank you. Nissa, can you handle this from an academic perspective more based on your expertise? Thanks, Josh. I'll try to provide a different perspective from what Suresh and Nisha just pointed out. Nissa, you are breaking up. Can you hear me? Still breaking up, Nissa. Maybe I'll take off the camera and I'll try. It's probably your microphone. If you have a headset, you can try that, or switch to a more stable connection also will help. Okay, I'll answer this, then I'll alternatives. Let me turn off my camera. Is that coming better? Yes, you can go. Okay, yeah. So I'll try to provide a different perspective from what Suresh and Nisha pointed out. In Australia or in the globally, what we are seeing is we are talking about higher education in a post-pandemic era. Means everything got changed. I'm mainly pointing out this from Australian scenario. So here, any course or any education modifications we do, we mainly looking at three factors. The one is, what are the global or technological changes happening across the world, that is globally. The second one is, the country, where is the workforce efficiency or the course we are developing, how that is connected with the workforce we are developing at the end. The third one is, what are the student expectations? These three are very critical. Because any course, whether it is fundamental science or technological or engineering course, all these are underpinned by a business case or a requirement. And what I am seeing is higher education is actually changing. It is becoming more multidisciplinary. That's something both Suresh and Nisha pointed out in a different way. Multidisciplinary in the sense means, I can give you an example. So scientists, if they are aiming for a startup some stage, they need not just the scientific knowledge, they also need business skills. Or in the alternate way, the business entrepreneurs, they need some knowledge in technical side or data storage.
So we need to assess, like, when we develop a course, are we in a situation to bring some flexibility in that course? So rather than, just providing a single track, non-flexible courses to the students, can we give them some flexibility? For example, in Australia, so we have multiple exit choices for the students on a regular basis. It can be in year 1 or year 2, based on their interest or the skill set they are aiming to achieve. They can exit. So there are different things we can discuss maybe as we move on. But I am stopping now. I should give chance to others. Thank you. Thank you, thank you. In fact, regarding the flexibility and the other exit options, the current FIUG is actually integrated with all these. But the initial phases of execution is like building a lot of confusion in both the teaching community and the students. So that probably we will later request you and Professor Suresh to give some ideas about it, how to go ahead with that. And before we will we had in the morning a lot of discussion on AI and related aspects, and we have with us Chandra Kumar, who is also a technologist, and we in the changing scenario of higher education, the how this technology, how it is going to play an important role, and then how it will be different from the previous version, like COVID time usage after the AI time, and what are the things we should be like giving attention to in this particular aspect. Go to Yeah. Chandra Kumar. Hello. Good morning. Good afternoon, everyone. Yeah, it is quite natural that everyone is discussing about this particular technology when it comes, irrespective of education or any sector. You see, AI is impacting everywhere. So yesterday we have some extensive discussion, especially this North American panel. They were discussing more about the technological side of artificial intelligence, the tools, and how it could help the faculty, students, and all. Today, I would like to bring you a different direction. So, one side we were talking about the good things about AI and how it is impacting the education sector, and now I want to point you to the other side, the ethical side of AI. So, how we can use AI in a responsible way. In Europe, universities are basically not against the usage of AI. They are not against it, but their concern is whether the students are using it in the responsible way or not. That is the major concern. As you know, Europe is more about the regulations. Europe implementing the EU AI Act, that is more about the responsibility, the traceability, transparency of these AI models. And university is the best place to bring in this kind of education to the students, the ethical side of AI. And what I am thinking is we should introduce artificial intelligence awareness course in all the streams, irrespective of the course of study, what we are doing, the fundamental awareness of AI. That will help us to teach students not the coding or the technical side of AI, but what is AI and how you can use AI. This gives some information, some details to the students that there are good sides of AI and there are other sides also, like the bias or hallucination, how you can responsibly use it. So this will give a foundation to the students in such a way that they will be able to decide when to use AI or what to use AI, how I could use AI, what are the tools available to use. This is one of the thing I am thinking that we need to implement. It should be like a awareness kind of thing.
but we need to bring that to the table. We need to give enough tools to the students to choose whether they want to go for the AI or not. So I think we have more discussions on that. So I am stopping here. Like yeah, the fundamental thing is the AI regulation, AI ethics, and responsible usage of AI. This is something we need to propagate to the students. താങ്ക് യു ചന്ദ്രകുമാർ. ആൻഡ് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ഫ്രം നോളജ് ജനറേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്കിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനും ഇന്റേൺഷിപ്സിനും ഒക്കെ മോർ ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്ന പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിവിധ കോഴ്സുകൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ആസ്പെക്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. സുരേഷ് സാറ് പറയുണ്ടായി, നമ്മുടെ കോഴ്സസ് വെറുതെ ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് കഴിയണം. അപ്പോൾ ഈ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മുടെ Avinash is with us. Avinash is a very recent graduate and currently a postdoc at Sweden. So let us hear from his perspectives. Yeah. Very good morning, good afternoon, and good evening to people joining from different parts. And it's a great pleasure for me to join today. And I have something to say about from a Sweden perspective, what I really understood from my 2 years of postdoc experience in Sweden. Most of the programs are skill-based, and students choose programs based on how they get the jobs. For instance, I work at the Department of Chemistry, so there is a bachelor program in chemistry. So now they are also finding a huge downfall in the number of students. Why? Because pharmaceutical major company AstraZeneca closed one of its operations in Sweden. So this is affecting the student influx. So students always think about job prospects and also think about what I can get after my bachelor's. So what the ultimate thing is skill. So I think the FYUG program is more skill oriented than also academic oriented. So these are the things what I understood is like, then if a student it wants to get good grades, it's not about the grades over here, it's about the skill. And they actually fail in their practical examinations. I've seen students failing in their practical examination, which I've never seen in our university or in India. I was wondering how students fail in practical examinations. That's because the examiner looks into the skill of the student, if the student has really understood the concept in the right way or not. So I have heard students, they say that I am doing this exam again. So that's because there's no shame to that. There is no shame that you failed in an exam. It's that you have to improve your skill, and students take it in that way, that I am improving my skill. So I think FYUG program is more skill oriented, and in that way, I think as an alumni, what we can do is like help to create networks so that students can approach these alumni for internship opportunities, for which we can create a database of experts from different domains. It could be AI, science, arts, humanities, economics. So if the university has a database of all the alumni, and that could be a very good thing that we can do, and that could be helpful for students to reach out to the alumni and talk about their opportunities to alumni. So these are my small few words. Thank you, Avinash. We will come back to that alumni, what alumni can do on these lines. I will quickly go back to Professor Suresh C. Pillai. Basically, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് കരിക്കുലം തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് ഒരു 25-30 years ബാക്ക് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്
വളരെ ശക്തമായ വളരെ പ്രസക്തമായ സിലബസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ ഈ കറണ്ട് പ്രോഗ്രാംസിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് പലപ്പോഴും സിലബസ് റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കാണുന്നത്. കാരണം മതിയായ സമയം കൊടുത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ സിലബസിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും സ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലബസിൻ്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് സിലബസിനെ കൂടുതൽ കട്ടിയാക്കി എപ്പോഴാണ് ഇനി ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകാൻ പറ്റുക, അല്ലെ എപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് സ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഈ FIUGP നടപ്പിൽ വരുത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സമയമാണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിൽ എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ട്, അതിനെ എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കലാകാലങ്ങളായിട്ട് നടത്തിപ്പോരുന്ന 4 year UG പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം, നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ അവരുടെ കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മോഡൽസും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ പ്രൊഫസർ സുരേഷിന്റെ അഭിപ്രായം ക്ഷണിക്കുന്നു. മ്യൂട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കേൾക്കുന്നില്ല. ആദ്യം ഞാൻ ജോഷി പറഞ്ഞ സിലബസ് ലേക്ക് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. സിലബസ് ശരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ത് ലേൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതർ ദാൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ടീച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്കും. ജോഷി ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും, നമ്മൾ 25 അല്ലെങ്കിൽ 30 വർഷം മുമ്പ് MGയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നൊരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇബ്നു സാറുണ്ട്, അരവിന്ദ് സാറ്, അതുപോലെ അശോകൻ സാറ്, ഞാൻ കെമിക്കൽ സയൻസിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ രാജശേഖരമുള്ള സാർ അവരൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അവരെ എന്തുമാത്രം അവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, അവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് മറ്റുള്ള JNCASR-ഉം IISc-യും IIT-കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമ്മളൊക്കെ അന്ന് പഠിച്ചത്. ഇപ്പം പുതിയ സിലബസോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം താല്പര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിലേക്കുള്ള. ഇപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ സയൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഫണ്ടമെന്റൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. വളരെ കുറച്ച് ഒരു ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ സയൻസ്. ബാക്കിയുള്ളവരെ ജോബ് ഓറിയന്റൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയാണ് വേണ്ടിയത്. അപ്പം അവിനാശ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്കിൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് HPLC വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം, HPLCയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം, NMR ഡേറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് പലർക്കും ആ തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലുകളില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് HPLC ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, NMR അല്ലെങ്കിൽ FTIR അത് ഡേറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യം. അവർക്ക് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അതാണ് ആവശ്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇന്റേൺഷിപ്പുകളും ഏകദേശം ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ റീജിയണൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ്, ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ്, അവർക്ക് അതുപോലുള്ള കമ്പനികളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ കിട്ടുമോ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെഡിക്കൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അതിലുള്ള കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് അതിലുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടുമോ, അതിൽ തുടർന്ന് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടി. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഉടച്ചുവാർക്കൽ ആവശ്യമാണ്. സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിനാശ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാക്ടിക്കലിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുള്ള ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുള്ള ഒരു ഇതിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഞാൻ ജോഷി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
തീർച്ചയായിട്ടും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നിസ്സയിലേക്ക് പോവാം. ഒരു അക്കാഡമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൂടി കിട്ടാനായിട്ട്. ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ഞാൻ സുരേഷ് സാറിനെ ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. So when we talk about fundamental science, I won't say like it's fully declining. It's about the way we craft or design that project. ജോഷി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 4-year പ്രോഗ്രാം, അത് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3+1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ സെയിം റിസൾട്ട്. ദർ വോണ്ട് ബി മച്ച് ചേഞ്ച്. ഇവിടെ ഞാൻ അഗെയിൻ ഐ എം ബ്രിങ്ങിങ് ബാക്ക് ദാറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് then some stage, maybe end of first semester or yearly second semester, that person realizes that I don't have that attitude to study chemistry. So what he does, he needs to burden, he needs to actually continue that courses somehow. Karanam adavade oru exit point illa. Even if the person do that, atrayum time po. So whereas if we are giving a pathway, like the ഓസ്ട്രേലിയൻ മോഡൽ ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു സിമിലർ രീതിയിൽ ഒരു 3-year കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സേ കെമിസ്ട്രി, സോ ഇയർ 1 ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ ഓവർവ്യൂ about what is that course, and the join ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ we give some idea about the course, how that is connected with the employment. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ആ സ്റ്റുഡന്റ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Then once the students start the course, അവർക്ക് year 1 they can make a decision whether I need to stick with chemistry or I need to go to another course. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ they are not losing that year. Instead what we do is we give them some credit points based on their performance throughout that year. അപ്പോൾ advantage ഏതാണെന്ന് they can they can switch the course. At the same time they are taking some credits is always connected with their skill set. അപ്പോൾ അവർ അവിടുന്ന് they can either go to engineering or they can go to physics, they can choose something else. അപ്പോൾ അവർ ഈ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് along with that skill set പോകുമ്പോൾ they are not losing their time period. At the same time അവർക്ക് തന്നെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ what we are seeing here is the student is taking the responsibility for that course. That indirectly we are empowering the students to take the responsibility for learning. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ടീച്ചറിന്റെ മാത്രം ഒരു എന്താ പറയുക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. whereas the student is also doing some background എന്താ പറയുക homework. So they're constantly asking like, okay, should I continue chemistry? If I'm continuing chemistry, I need to actually develop these skill set. വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒരിക്കലും അവർ ഫൈനൽ ഇയറിലല്ല ചെയ്യുന്നത്. We have multiple internships. Start from 1 year, then അത് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ആയിരിക്കാം. then second year again. ഇപ്പൊ ആ ആള് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ they will do bit more elaborate internship. then third year. So every stages they are doing a practical or internships. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള എസ്പെഷ്യലി what I am seeing is we can ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഗേജിങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മൾ കൗൺസിൽസ് എന്ന് പറയും. സോ വി ആക്ച്വലി എൻകറേജ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു വർക്ക് വിത്ത് കൗൺസിൽസ്. ഇൻ ദ സെയിം വേ കേരള നമുക്ക് വി ഹാവ് എന്താ പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട്, ദെൻ കോർപ്പറേഷൻ. So I'm not directly say like a chemistry person should go and work in a village, but there may be something they can do. So ഇതുപോലെയുള്ള so we call it as internship and also work integrated learning. Both are different. Internship can be do in house, but work integrated learning what we are doing is we engage industries. ഞങ്ങൾ കണ്ടത് industries actually love students കാരണം അവർക്ക് freshers with no salary, they are getting a person for 6 to 7 months. അപ്പോൾ ഇവർ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഫ്രഷ് മൈൻഡഡ് ആണ് and they have updated knowledge about technology. Then they are ready to learn. So they have that thirst to learn. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ പോയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ they can work with their technical staffs or their engineers for a short period.
അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു പീരീഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് ഓൺലി എ ഷോർട്ട് the paragraph about what they did. Then rest of the things is we are asking about what was that experience, what are the competencies you learned from that experience. അവരത് നമുക്കൊരു 5 മോഡൽ ഉണ്ട് അതിൽ. The first one is communication. That is critical. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോളജ് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് വെരി ഹൈ ആണ്, പക്ഷേ when we go to a industry or anywhere we can't communicate with that larger team. That is a miss part. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. Then second thing is അവിടുന്ന് അവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂ സ്കിൽ സെറ്റ് എന്താണ്. So that has nothing to do with technical knowledge, but rather than that it can be like a problem solving. അല്ലെങ്കിൽ they are showing a group activity. അതിൽ അവർ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു. Then how did they experience any conflict? How did they manage? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ when we go through it we know that okay where are the weak points of that student, so we can rectify. So it's easy for the the educators to understand and provide the the right assistance that particular student requires. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ or some stage the next internship when they go they will be more confident and they are already rectified or they are in the the progressive stage. So അവർക്ക് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ the advantage for the institution is that we can build that database, we get that expand. So first year we maybe have a handful of industries or communities to engage with. പക്ഷെ അത് as we go further we can expand maybe from 10 to 20 or 50. അപ്പോ ഞാനിതൊരു പാർട്ട് പറഞ്ഞു. I'm actually stopping here. താങ്ക് യു. അതൊരു വളരെ നല്ല പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളുമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതലും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഇത് ചെറിയ 2 ആഴ്ചയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസമാണെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിസ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള അസസ്മെന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് രാഹുൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ഈസ് ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാഞ്ചസ്റ്റർ. സോ വി വർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ good models from other places which can be adapted to MGU University in higher education sector. So would like to hear your opening statement, Rahul. Yeah, good afternoon or good morning to everyone. ഈ പറഞ്ഞ സുരേഷും നിസ്സയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ അവിടെ സ്പാർക്കിലായിരുന്നു 2003-2005 MSc ഫിസിക്സ് പഠിച്ചത്. ഈ ഒരു സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. When I was there in 2003, syllabus, at the end of the day, what it matters is the teacher. So they don't strictly, when I was there, they were following the syllabus as a guidance. But the teachers like, at that time, Sudarsha Kumar sir, Vijay Govindan sir, ഇവരൊക്കെ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസിൽ പോയിട്ട് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത്. ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആ ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ 2 months IISc RRI TAFR പോകാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ദെയർ. സോ വി മേ നീഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റി ടു അതർ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ. സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ we all have internship. Almost all students goes for internship. But before internship, നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ വി മേക്ക് ദം കേപ്പബിൾ ഓഫ് handling certain equipments, handling the project themselves in the first 2 years of a degree program. So they go to a research lab. I think this concept was also there previously in MGU University. Go to a research lab, get some experience in handling, you need to understand what is a research project or what is a project is, and then go to internship. So internship, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ്. സോ സ്റ്റുഡൻസ് who get higher marks or high grade, whatever, they get better opportunities in better industries. I will say better in the sense well-known industries, and they may get paid. So these kind of opportunities we may not have that kind of industries in Kerala
or maybe opportunities are led, but നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചും കൂടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, ഒരു 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 ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ ഒരു വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ദേ ലേൺ, എന്ത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് അവരുടെ തിങ്കിങ്ങിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്ട്, ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിഫൈനിങ്ങിൽ, ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ഈ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിലും അസസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. അല്ലാതെ within 2 months how much result or how many graphs they got, that's not important. In that sense, we have a lot of small scale industries in Kerala, local villages or towns. We have even you can think about a chemistry student can go to a local bakery. A lot of chemistry is there. They may not care, the local bakery may not care about that, but students can think in a different academic way. They can even propose some good solution for them. For example, എങ്ങനെ ലൈഫ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് ഇമ്പ്രൂവ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഗൈഡൻസ് മാത്രം മതി അവർക്ക്. സോ എ പ്രൊഫസർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി should be able to capable of guiding that student, giving enough resource. So maybe we may need some equipment as well to help the student to get the right training, and then they can do all this kind of internship. Or I can think about a student go to a village, getting water sample, for example. So I work on water, so we do that kind of projects here. 10 students go to a 10 village, collect their groundwater and do a simple analysis, pH or bacterial contamination, or even some, if you have some basic analytical tools in the university, we can map out our local water. So these kind of that will be useful for the society, that will be useful for the student. So when they go for a future an employment interview, so they can of course say that we have a contribution to society, we learn certain equipment, we know how to define a problem and how to solve a problem. I think that is what the internship concept we should look into it. And one more thing, what we follow in our case, we have inquiry based learning. Again, there academic supervision is very minimum. So what academic supervisor is doing is just guiding the students to or helping them to find a solution. So we basically give a big research or one topic. They have to themselves study from we also give resource, online resources, and how to make a report. So that will make them capable of writing a review article or writing a report, for example. So many of our students, from my own experience, I see that students lack even the capability to write a proper report, or even writing a formal email these days. They don't have that kind of training. So I think these all an academic supervisor can provide based on, we have all the resource, we just need a system. I think with that, probably we can discuss more if needed. I hope I answered some of your questions. താങ്ക് യു രാഹുൽ. ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ സിലബസിന്റെ ബർഡൻ അത്ര അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ്. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കഷനിൽ വന്നിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ റെഗുലർ കോളേജസിലും സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാംസിലും ഉള്ളവർക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല. അവരുടെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലും കൂടി നമ്മൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസിലേക്കും ഒക്കെ നീളുന്ന ഒരു സിലബസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വെയിറ്റേജ്, അതായത് സ്കില്ലിനും ഇന്റേൺഷിപ്പിനും കൊടുക്കേണ്ട വെയിറ്റേജ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് വെയിറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഴമോ ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ സിലബസ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാനലിൽ പ്രൊഫസർ അനൂപ് അയ്യപ്പൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന്റെ ടീച്ചിങ് രീതികൾ, അതല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ രാഹുലും അത് മെൻഷൻ ചെയ്തു, പിയർ ലേണിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂവർ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് മെത്തഡോളജീസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ
തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ന്യൂവർ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജീസ് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷന് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ചന്ദ്രകുമാറിന്റെ അഭിപ്രായം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ടെക്നോളജി ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അലൂമിനീസിന് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്കൽറ്റിക്കും അലൂമിനിക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ടോപ്പിക്, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുക. ഇപ്പം ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുക പഠിപ്പിക്കുന്ന അലൂമിനി അക്കാഡമിക് സെക്ടറിൽ നിന്ന് വേണോ അതോ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറിൽ നിന്ന് വേണോ. അപ്പം ഇവർ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോ ടീച്ചിങ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടും. അപ്പം അതൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ള വെബിനാർസും സെമിനാർസും ഒക്കെയാണ് നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് അലൂമിനീസ് നമുക്ക് ഫാക്കൽറ്റീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫാക്കൽറ്റീസിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെബിനാർസോ സെമിനാർസോ ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അക്കാഡമിക്സിൽ നിന്നുള്ള അലൂമിനിയും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള അലൂമിനീസും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, അതിൽ അവരവരുടെ ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിന് അവരുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്ക് പുതിയ ടൂൾസും ഒക്കെ കിട്ടും, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ടെക്നോളജിയെ അപ്പം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ കൂടുതലും ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, പല ടൂൾസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അക്കാഡമിക്സ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും പിന്നെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ്, ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇന്ത്യ ക്ലോസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു AI സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ സിസ്റ്റമാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഫോക്കസ്, എന്നിട്ട് ആ ഡേറ്റ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രമാത്രം പിള്ളേർക്ക് ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ AI സിസ്റ്റം അസസ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് വന്നത്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നു, അപ്പം നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ഈവൻ ഐബോൾ മൂവ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് ആ ഒരു AI സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. അപ്പം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും, ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്ന റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കാരണം യൂറോപ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ GDPR അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്രോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് പല ലെവലിലാണ്. കാരണം ഒരു ടീച്ചർ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ ടീച്ചറിന്റെ ശൈലിയിലാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അവർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊന്ന് ഈ ടെക്നോളജി, അത് എഗെയിൻ റിലേറ്റഡ് ടു AI വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഈ ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് ടീച്ചറുണ്ട്, ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് ഇതെല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എന്താ പറയാ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ChatGPT അങ്ങനെയുള്ള ഈ പബ്ലിക് മോഡൽസ് വെച്ചായിരിക്കരുത്, കുറച്ചുകൂടെ ആ ഡൊമൈൻ സെൻട്രിക് ആയിരിക്കണം, കുറച്ചുകൂടെ വെർട്ടിക്കൽ മോഡൽസ് ആയിരിക്കണം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റിന് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി CS50 അവര് യെല്ലോ ഡക്ക് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. അതൊരു AI അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ChatGPT അല്ലെങ്കിൽ ജെമിനി പോലുള്ള ഓപ്പൺ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യരുത്, ബട്ട് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. അത് ഇപ്പം CS50 എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോഴ്സിനകത്ത് ഇതിനെ ഇവർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ അസിസ്റ്റന്റിനെ അവർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡ് അത് കണ്ടിട്ട്
ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ തരും. അതായത് ഈ അസിസ്റ്റന്റ് തന്നെ കോഡ് എഴുതത്തില്ല, ബട്ട് സജഷൻസ് തരും. അതായത് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് പോകുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള AI അസിസ്റ്റന്റുകൾ ഇപ്പം AI അസിസ്റ്റന്റ് ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇത് പറയുന്ന AI ഏജൻസ് എന്നാണ്. ഈ ഒരു വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, AI ഏജൻസ് എവരിവെയർ. അപ്പം എലോൺ മസ്ക് ഒക്കെ പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു റെപ്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കാം. മനസ്സിലായി? ആ ഏജന്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഏജന്റിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതേ ഈവൻ പുള്ളി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് പോലും നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തെ ആ ബോട്ടിനെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഏരിയയിൽ ഇതുപോലുള്ള AI അസിസ്റ്റന്റുകളെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പം അതൊരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡൗൺ ദ ലൈൻ 2-3 ഇയേഴ്സിനകത്ത് ഇതൊരു ഈ AI അസിസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇൻഡസ്ട്രീസിലെല്ലാം ഇത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നോർമലി അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലോട്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും ഈ AI ഏജൻസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നേക്കാം. താങ്ക് യു ചന്ദ്രകുമാർ. നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടുള്ള പ്രോക്സിമിറ്റി വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ഫ്രം നിഷാർ ഹൗ we can integrate the industry involvement into our, especially from an MGU context, how we can do that. Any thoughts? Thank you. ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്ന കേൾക്കുമായിരുന്നു ആക്ച്വലി. So from an industry perspective, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചാൽ one is about skill set. So Avinash said earlier about the skill set that are required for students or future workforce, right? So നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് what is the local requirement, what's the priorities for the nation, India as a country. So എല്ലാ കൺട്രിക്കും again in Australia what we call national research priorities. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കൺട്രിയിലും we have research priorities, we have industrial priorities. അപ്പൊ ആ പ്രയോറിറ്റീസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ബിൽഡിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ technologies or services. There is a focus for the next 10 years or 20 years or 30 years. So namaka universities as a service provider, as an education provider, all universities have a duty to expose students to those challenges, those requirements and those priorities. When we design a course, we can consider integrating those priorities into the course. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ഒരു അവയർനെസ് ഏർലി ഓൺ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ they can think about it, they can engage with local industries or local service providers who are working in that area and build their expertise in that area. ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് as a company, what we've done, we've been approached by several universities every semester. ഇപ്പം as Nisa said earlier, Australia have a system where local industries are connected with universities. But universities തന്നെ local industries ne contact ചെയ്ത് അവരൊരു pool of local service providers, industries ന്റെ ഒരു database ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് they communicate with those industries, the local small medium enterprises. അവരെ contact ചെയ്തിട്ട് പറയും we have a number of students in these areas, maybe IT, maybe media, maybe chemistry, for example, or engineering. We have a number of students looking for internships. We have a number of students who are available to work with you for the next 6 months on your requirement. And mostly, in some cases, these are non-paid. In some cases, these are paid. It doesn't matter. Students in a sambandhicha, they need to get that exposure. We get a lot of requests from universities that we have students available to join your company to work on a project with you. Our requirement and we will select maybe 1 or 2 students. So over the last 5 years, we've been selecting 3 to 4 students from a couple of universities to work with us on our media, on our IT, even AI related small projects. Again, we have major projects. We have
assistance required from short-time assistance required from students who are able to support those projects. So നമ്മൾ ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും. If we find those students are suitable, we'll select them. We have paid internships in our company. We have unpaid, with different levels of internships on them. So as I think Nisa said earlier about industries love to have students, short-term students for 6 months, 12 months, because they get them for to assist with the short project. So I think it's part of universities' responsibility to sort of reach out to these industries and let them know that we have this program where students are available to join you if you are interested. And then we also ask students, when I academy students you just go out and reach out to industries by yourself. Students in additional expertise that they can create an email, attach their CV, and send that to a company nearby saying that I'm available to join your company for a short-term project. This is a part of my course. I'm at this university working on this course. So there is a level of trust. There is a level of responsibility that the student is from a university. Student is approaching us, and they can then go for interview. So there's multiple ways that universities can approach the industry. Students can approach industry. So part of the design is how we actually integrate these into a course and which courses are available and for students to engage with industry. I think that's a bit of a basic information, I think, concept that we have in here. Thank you, Nishar. We are towards the end of our discussion. We have 10 more minutes. So we'll have 1 to 2 minutes quick thoughts on a couple of things. One is how the MGU alumni can contribute to, especially from an MGU context, to the global engagement and collaboration, especially in student-faculty exchange, joint courses, or MOUs with universities, or in industry academia links. That is question number one. And then how, like Avinash mentioned, how we can have a database of our alumni. I was thinking about this yesterday. So from my 1996-98 batch itself, I can take 20 people who are working in different areas, and they can help. Okay, so like that, how many batches we have, how many schools we have. So we don't know the whatever alumni you are seeing here today is tip of the iceberg. So how can we have an effective database which can be utilized to enhance the higher education curriculum of MG University in different schools and different programs? So that these two thought lines will take 1 or 2 minutes maximum. But again, after this also, I wish you post your messages in the WhatsApp group so that we can compile a document and then provide it to the university. Okay, let's start with Rahul this time. Yes, I think as alumni, of course, we can help in, I think there are two way, right? One is formal way of helping and one is informal way of helping. So informal is much easier. We can co-supervise or giving lectures, online training or mentorship, all this possible. When it comes to formal engagement with universities, it will take time, and sometimes it can be challenging depending on which university you wanted to engage, because both university has to get some benefit out of that kind of engagement. Signing an MOU probably is the easiest one. We did that before, but taking an MOU to the next level is the most challenging part. That a university probably, and even an MG university alone may not be able to take that into the. We need governmental support, we need financial support, a lot of support we need. I see a lot of challenges there, but I see a lot of opportunities in engaging informal way, helping the students directly, helping the academic directly from a personal
point of view rather than engaging with a larger university. So I think that is definitely possible. And one of the point what we mentioned before, so MG University campus and university students, definitely they have much more exposure, they have opportunity. But when you're talking about a college, affiliated college students, yes, they don't have that kind of capability. So there, maybe also we can help in giving, but the university campus should also help that affiliated college students to come into campus and arrange certain programs, knowledge exchange programs or seminars or workshop or outreach activities. Their alumni can also help. I think that is in terms of collaboration research, again, we can, in fact, we have students from MG University doing PhD and all, but that's all one-to-one basis. But getting that into a joint, we do have joint degrees program with Indian universities and institutes. This is all possible, but there are a lot of challenges when it comes. It's all, we need to define one-to-one. We need to discuss that options. And joint degree, especially PhD, joint PhD and opportunities are there. But going to do with one university, I think we have multiple universities. One example is, let's say MG University, we may have an alumni in IIT or somewhere IIC, then that might be an easier way. So if you can IIC and MG University and third university in a European country, that might be more practical opportunity there to get a joint degree programs and things like that. So yes, it is possible, but we need to find more practical way of engaging that. Okay, thank you, Rahul. And quickly go to Avinash, especially your idea of the database and how we can make it practical. Avinash. Yeah, sir, what I understood is that, ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തത് ICT മുംബൈയിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, അവരുടെ അലുമിനി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പം അവരുടെ ഒരു മോഡല് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫുള്ള് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, UDCT അലുമിനി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ഓഫീസുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പാസ്സാവുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു ചെറിയ രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും, അവിടെ നിന്ന് പാസ്സാവുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പം അത് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നോർമലി ഡിഗ്രി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു അലൂമിനയുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. അപ്പം ആ ഓഫീസിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം ചെറിയൊരു ഫീൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഡേറ്റാബേസ് അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അലുമിനൈ അവാർഡ്സ് വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനൈ എസ്റ്റീംഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അലുമിനൈ വിവിധ മേഖലകളിൽ, സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ആർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം ഇതിനകത്തെല്ലാം യങ് ആൻട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരെയും ഒരു കൊടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അലുമിനെ എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമുക്കൊരു ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതൊരു നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അലുമിനിയം നെറ്റ്വർക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 99% അലുമിനയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. IITസും ICT ഒക്കെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ അലുമിനയുടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിലാണ്. അപ്പം MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും നമുക്കിപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ്ബർഗ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ അലുമിനിയം വളരെ എക്സൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരെയും നമുക്കൊരു കൊടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വി ക്യാൻ റിയലി ഡു വണ്ടേഴ്സ്. താങ്ക് യു. നമുക്ക് സമയപരിമിതിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് closing statement 1 minute please we can have. So I'll go to Chandrakumar next. ഇതിൽ അവിനാഷ് പറഞ്ഞ ഈ ഡാറ്റാബേസ് നമുക്കിപ്പം MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലുമിനി വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ റീവാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് പേജ് ആയിരുന്നു, അത് മാറി ഇപ്പം നമ്മളതൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പോർട്ടൽ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അലൂമിനീസും സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് ഇപ്പം എനിക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ
എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എനിക്കൊരു പ്രൂഫ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും അവരെ 1-2 പേരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ POC ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുപോലെ തിരിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ റിക്വസ്റ്റും നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊരു അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക്ഡിൻ പോലത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ്, ബട്ട് മോർ ക്ലോസ്ഡ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അത് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. ജിൻചേട്ടനും ഒക്കെ അത് നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ അലുമിനി പോർട്ടൽ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം, അതുവഴി നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായാലും നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് അതിലും നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പം ആൾക്കാർ റാൻഡമായിട്ട് അത് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കും കണക്ഷനും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്റേണലി. കാരണം അറിയാമല്ലോ, ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലാണ്, പിന്നെ കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലാണ് പ്ലേസ്മെന്റും എല്ലാം പോകുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ റെസ്യൂം കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ കുറവാണ്. കൂടുതലും അത് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലും കണക്ഷനിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ അലൂമിനി പോർട്ടൽ യൂസ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട്. അത് ഈ പറഞ്ഞ ഡാറ്റാബേസ് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക, അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അത് ആർക്ക് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അതിലൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ലിങ്ക്ഡിൻ പോലുള്ള പബ്ലിക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാതെ കണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഉള്ളതിൽ തന്നെ ആ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്ലോലി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ റാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ റാങ്കിങ്ങിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൂമിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കോമ്പോണന്റ് ആണ്. അലൂമിനീസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഈ റാങ്കിങ്ങിൽ നന്നായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് ഇത് സ്ലോലി ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ബെറ്റർ റാങ്കിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. Okay, thank you. Nisa will have a 1 minute conclusion. Okay. Give a different perspective അത് എനിക്കിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് മെന്ററിംഗ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സോ ഫാർ നമ്മുടെ the whole discussion was about students. Of course, students are important, പക്ഷേ I would say the faculty empowerment is also critical. അപ്പോൾ mentoring എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് alumni, I find like they can be critical or they can provide a lot of inputs. അത് നമ്മൾ mentoring എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫാക്കൽറ്റിക്കും വേണം, സ്റ്റുഡൻസിനും വേണം. അത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആവാം, നോൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആവാം. അപ്പൊ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോർ കരിക്കുലം ആസ്പെക്ട്സ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോർ റീസെർച്ച് ഓർ അതർ പാത്വേസ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ടച്ച് ബേസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഐ നോ ദ ടൈം ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ, ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു സേ ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഐ നോ ദാറ്റ് there are challenges. We also need to think about what are the immediate actions you can do. അതെനിക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സജഷൻ ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ MGU നോക്കുമ്പോൾ all the faculties they conduct conferences on regular basis. ഞാൻ കാണുന്ന ഒരേ പാത്വേ ഞാൻ കാണുന്നത് സബ്ജക്ട് അക്കാഡമിക്സിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബ്രിങ് ഇൻ ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ മേക്ക് ചേഞ്ചസ്. ഇപ്പോൾ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ think about bringing some potential and give a spot to talk. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, ഫാക്കൽറ്റിക്ക് അവരായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും equipments and instruments വാങ്ങുന്നുണ്ട്. They can be a speaker for your conference. അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ബേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. That's it. Thank you. Okay, thank you. Nisha. എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം പറയാനുള്ളത്. One, from an industry perspective, we are able to support bringing real world challenges we as an industry have. നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് device manufacturing ആണ്. So we have challenges across AI, challenges across sensors, materials, electronics, and assembly of all these.
അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലർലി സ്റ്റുഡൻസിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, സോഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എൻഗേജിങ് ആൻഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ്. സോ happy to have a conversation about that, how we can actually engage students, potential students from MGU. We are not limited to a particular country on that aspect. So happy to provide support in that aspect. Second, obviously, as Nisa said about mentoring and support from an industry perspective. So these two areas is where we can contribute. Thank you. Thank you. And we'll close this panel with the comments from Professor Suresh Pillai. And don't go away. We have also closing remarks from our Professor Jin. So over to you, Suresh. ടൈമിൻ്റെ ഇത് പ്രഷറാണ്. ഞാൻ 2 പോയിന്റുകൾ പറയാം. ഒന്ന്, നിസ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുനിന്ന് തുടങ്ങാം. ട്രെയിൻ ദ ട്രെയിനേഴ്സ്. നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും കൂടുതൽ അധ്യാപകരുമായിട്ട്, കാരണം MGU യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകരുമായിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന, കാരണം അധ്യാപകരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു 20-25 ഇയറിലേക്കുള്ള ഒരു റിസോഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം കഴിവതും എല്ലാവരും നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ MGU യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകരുമായിട്ട് കൂടി ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി പ്രയോജനം ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ഡേറ്റാബേസ് മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ ചാപ്റ്റർ വേണം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗൾഫ് ചാപ്റ്റർ, പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ചാപ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് അലുമിനി ചാപ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അലുമിനി മീറ്റുകൾ, നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ അലുമിനി മീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ UK അയർലൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോ എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും നടത്താം. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അലുമിനീസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രൊഫസർ ജിന്ന് കൈമാറുകയാണ്. ജിന്ന് എന്തൊക്കെയോ മെസ്സേജസ് പറയാറുണ്ട്. Hello, thank you all panel members for the very brilliant presentation of the topic, and thank you for agreeing to be here. And sorry for the delay. We always have these delays when we do something here. So I know it's early morning, some of you, and your working day. So have a great day for you all. Before leaving, we got one of our executive committee members who working on the alumni mentoring program to give a very brief, like 2-3 minute summary on what we are doing and what support you need from you guys. We are looking forward to enrolling you guys as a potential mentors in that program. So it's not going to take too much of your time. Being signing it up as a mentor, we would be sensible in that respect. Okay, so I invite Pramod, who developed the whole mentoring program with a lot of support from the university and different schools of this university. And this is one of the suggestions you guys put forward. We already have it. So I invite Pramod to say a few words about our mentoring program. Pramod? Pramod ഇല്ല ഇവിടെ. Hello? Hi, is able to hear me? Hello? Yes, we can hear you. Go ahead, yeah. Go ahead, Pramod. Hello? കേൾക്കാം. Sorry, I think, I was in a meeting room. I think there is a connectivity issues there. പ്രമോദ്, കേൾക്കാം. So, നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്, ചിലപ്പോ എന്താ നോയിസ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. Can one of you message saying that we can hear Pramod, okay? So he can talk. Yeah, I can. Hello? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ആരൊക്കെയാണ് മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്നുള്ളതും അതിനെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഒരു കരിക്കുലം ഉൾപ്പെടെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെന്റേഴ്സ് ആണ്. അതും നമ്മൾ അലൂമിനി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചുപേർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ഇൻ അനദർ വീക്ക് ടൈം. നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺക്ലേവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഡിലേ ആക്കിയത്. അത്
പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നേക്കാളും സീരിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്നേക്കാളും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതും നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും. അത് ആ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ആസ്പിറേഷൻസ് കൂടി എടുത്തിട്ട് അവരുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിസർച്ച് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ജോലിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കടന്നു വന്ന ആ വഴികളിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ചലഞ്ചസ്, അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇതിൽ ഏത് എബിലിറ്റിയിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാവുന്നത്രോം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 40 years ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള അലൂമിനീസ് വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ആൾക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് പ്രോഗ്രാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നേക്കാളും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്ററിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ MGU അലൂമിനീസിന്റെ സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു മെന്റർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതുകൂടി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് യു. അതിനകത്ത് ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കരിക്കുലം, ഒരു ബേസ് കരിക്കുലം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രോസ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കൂടാണ്ട് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കത്തില്ല മേ ബി കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കത്തില്ല ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു 2 ടൈപ്പ് കരിക്കുലവും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ജനറൽ കരിക്കുലം എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ, അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയാലും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും കുറെ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ടെക്നിക്കൽ പാർട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ വെക്കുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്, കവേർഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വി ഹാവ് ഇനഫ് മെന്റേഴ്സ്. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സെഷൻസ് വെക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഒരു ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ട ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വാസ്റ്റ് എന്നേക്കാളും എക്സ്പീരിയൻസ് ലെവലിൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇഫ് യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Thank you, Pramod. That's really great. I think because of the time constraints, we are concluding that. Thanks everyone for again being a part of this alumni meet and sharing your invaluable experiences with us and also your suggestions. We'll take it forward and we'll keep you updated on each and everything. So thank you, Gurian. Also, thank you everyone for your kind cooperation and engaging participation. It's my privilege now to invite Professor Anita Kumar to hand over memento to the mentor, Dr. Joshi Joseph. I welcome both of you. സോ ഓൺലൈനിലുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് മെമൻറ്റോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ ഇൻ പേഴ്സൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. മെമൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അയക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. സോ താങ്ക്സ് അഗെയിൻ ഫോർ ബീയിങ് വിത്ത് us and enriching this function here. Thank you very much. Cheers. Thank you. Thank you. Bye-bye. Sorry, just one more announcement. So we have a number of students who participated on the sessions here from the different departments here. So we want to encourage them to be part of the alumni and become like one of us in the future, organizing these alumni and taking it forward. So we want to give them all a token of appreciation, our alumni bag. Okay. So please stand up, all the students who are here from the
those who have got the bags, don't get another one. Okay. So yeah, you can collect, and we conclude our conclave part. We are now doing our business of the alumni. So only the alumni members